δουλεύω 8 ώρες για 15 ευρώ. Δουλεύω σε ένα κηλικείο, δηλαδή 2 εβδομάδες έχω που δουλεύω. Έχω δουλέψει και πριν σε κρεπερί, τα ίδια χρήμα έπαιρνα. Αυτό που σπουδάζω εγώ προσωπικά είναι νοσηλευτική. Τώρα. Okay. Τώρα ναι. Μετά με το καλό φυσιοθεραπεία. Δυστυχώς με τα λεφτά που παίρνουμε πλέον δεν μπορούμε να σπουδάσουμε κιόλας, έτσι. Δεν βγαίνουν δηλαδή για να πας σε ένα πανεπιστήμιο ή μια σχολή. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα μας έχει ρίξει πολύ στην ψυχολογία. Δεν υπάρχει το θα περάσω σκέτο καλά, υπάρχει το τι θα φάω σήμερα, το τι θα κάνω σήμερα, το να σηκωθώ να βρω μια δουλειά να ψάχνω συνέχεια. Οι αδερφές μου που είναι αραβωνιασμένες, παντρεμένες με παιδιά ζουν μαζί μας, λόγω οικονομικής κρίσης. Το πώς ζούμε ακόμα στην Ελλάδα δεν ξέρω. Και όλοι βασίζονται σε μένα να τελειώσω κάτι. Λεφτά δεν υπάρχουν, δουλειές δύσκολα. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι να φύγω εξωτερικό. Σήμερα παρεπιπτόντως κοιτούσα μια προκήρυξη όπου για άλλη μια φορά ζητούσαν τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία, όπου αναρωτιέμαι εγώ πώς γίνεται να αποκτήσεις προϋπηρεσία εφόσον κανείς δεν σε παίρνει. Και ναι, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, πολύ αβεβαιότητα. Πρέπει κάποιος να σηκωθεί, όχι κάποιος, κάποιοι να σηκωθούν, κάποιοι να μιλήσουν και κάποιοι να αντιδράσουν. Γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε τα πρόβατα. Unsere Universität hat letztes Jahr 70% Budgetkürzung bekommen. Und das muss dann übersetzt werden, was fällt dann halt, ja? Von Bibliotheken bis Putzpersonal, Heizung oder Kühlung. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, οι βαθμολογίες δεν μπορούν να περαστούν, δεν υπάρχουν άτομα στη γραμματεία για τους φοιτητές προπτυχιακούς, δεν υπάρχουν για τους μεταπτυχιακούς, δεν υπάρχουν για τα μέλη ΔΕΠ, δεν μπορούν να προχωρήσουν εξελίξεις, δεν μπορούν να περαστεί βαθμολογία, δεν μπορούν να περαστούν βιβλία, δεν μπορούν να ανοίξουν αμφιθέατρα, να κλείσουν αμφιθέατρα. Ας πούμε, αγοράζουμε χαρτιά. Δεν πληρώνονται, σου λέει σου κόβουμε τα χαρτιά, δεν μπορούμε να σου κάνουμε άλλη πίστοση, γιατί επί 1 χρόνο δεν έχετε πληρώσει. Aber das sind Maßnahmen, die kennen wir aus der Welt, wo Neoliberalismus schon existiert. Mit 60% Jugendarbeitslosigkeit ist Bildung eine sekundäre Sache für die Herrschenden. Weil wenn man 60% von Jugendlichen gar nicht verwerten möchte, ja, dann muss man sie auch nicht ausbilden. Since the beginning of the euro crisis in 2010, Greece has experienced 2 rescheduling of debts with rescue packages worth billions of euros. The conditions attached to the packages have thrown Greek society into chaos. Who did the billions save? The ministries fired their cleaners. Όταν αποκλείουμε ή κάνουμε συμβολικούς αποκλεισμούς ή του Υπουργείου εδώ ή κάτω, εκεί μας επιτίθονται. Και δυστυχώς είναι σκληρός ο τρόπος. Στα περισσότερα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου το 80%, έχουν βάλει συνεργεία καθαρισμού. Στο υπόλοιπο 20% καθαρίζεται από τους ίδιους τους υπαλλήλους, την καλή τους τη διάθεση, δεν καθαρίζεται καθόλου, εκεί υπάρχουν βόμβες μικροβίων εκεί μέσα. Εντάξει, το όφελος της κυβέρνησης
από το να κερδίσανε από εμάς 209.000 το μήνα. Αυτό μας είπανε. Αυτό είναι το κέρδος τους. Ουσιαστικά δεν έχουν κέρδος. Έτσι. Είναι απέτηση της Τρόικα να φύγουν ένας αριθμός ανθρώπων από το δημόσιο και εκτελούν εντολές. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Representing the creditors, the Troika supervises the execution of the debt restructuring. It consists of representatives of the European Central Bank, the European Commission, and the International Monetary Fund. It is not democratically legitimized. Its goals are, amongst other things, the privatization of public property, the deregulation of the labour market, and the reduction of public social expenditure. Για να δούμε πόσο εκ του πονηρού και στοχευμένη τελικά ήταν η αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, πρέπει να πούμε πως την ίδια συμπεριφορά απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία είχαν και τα φυσικά πρόσωπα, όσοι κατήχαν ομόλογα. Δηλαδή, δεν αποζημιώθηκαν, αντίθετα με ό,τι συνέβη με τις τράπεζες. Οι τράπεζες αποζημιώθηκαν στο 100% της επένδυσής τους. Τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα δέχτηκαν ένα συντριπτικό πλήγμα. Καταρχήν, δεν ρωτήθηκαν εάν ήθελαν να συμμετάσχουν στο κούρεμα. Ήταν με τον νόμο υποχρεωμένα να έχουν τοποθετήσει σε ομόλογα και χωρίς να ρωτηθούν οι διοικήσεις τους, τους επιβλήθηκε η συμμετοχή. Το κούρεμα ήταν ονομαστικό 53%, στην πράξη είναι 70 με 80%. Σήμερα όμως τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας έχουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Αδυνατούν να δώσουν συντάξεις και να πληρώσουν γιατρούς. To compensate for the collapse of primary healthcare, so-called solidarity clinics have sprung up all over the country. Έχω ιδιωτικό οδοντιατρίο και έχω φροντίσει ώστε μία φορά την εβδομάδα ένα απόγευμα να έρχομαι εδώ και να βλέπω κόσμο. Η ανάγκη είναι ότι έχει διαλυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανασφάλιστοι και πάρα πολλοί κόσμος, μετανάστες και Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση πια ούτε στη δημόσια, ούτε είναι δυνατόν να πάνε να απευθυνθούν σε ιδιώτες γιατρούς. Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει, αλληλέγγυος γιατρός, έρχεται εδώ και βοηθάει. Μαζεύουμε τα ναρκωτικά. Τα φάρμακα που βλέπετε εδώ πέρα έρχονται κυρίως από προσφορές. Εδώ και 3 χρόνια και 4 χρόνια από ό,τι άρχισε η κρίση, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν μπορούσα να πληρώνω την ασφάλιση και υποχρεωτικά έρχομαι εδώ, ας πούμε, στο κοινωνικό ιατρείο, όπου μας χορηγεί και φάρμακα δωρεάν. Τις ακτινοβολίες, την χημειοθεραπεία του και έρχεται εδώ να ζητήσει βοήθεια. Αυτός ο άνθρωπος, αν δεν του βρούμε εμείς λύση, το κράτος του λέει να πάει να πεθάνει. Έχουμε πάνω από 30%, εμείς εκτιμούμε 40% του πληθυσμού χωρίς καμία ασφάλιση σήμερα. Είναι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν από την αρρώστια τους, πεθαίνουν από την κρατική εγκατάλειψη, από τη διάλυση ενός δημόσιου συστήματος. Και αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα, χθες έπρεπε να έχει αλλάξει. Λοιπόν πήγαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πόσο κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, οι μισθοί του δημοσίου και όλες οι συντάξεις, πόσο κόπηκε η παιδεία, η υγεία, τα κοινωνικά προγράμματα, τα κοινωνικά επιδόματα, ο πολιτισμός, κόπηκαν γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
In addition, taxes were increased enormously. Most Greeks are now heavily in debt with the tax authorities. Είμαι πολύ λυπημένος, πολύ θυμωμένος και πολύ στεναχωρημένος με όλα τα κυβερνητικά συστήματα της Ελλάδος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έβγαλα μία σύνταξη μετά από 49 χρόνια, 1655, και ντρέπομαι να πω τι παίρνω. Εντάξει, χρεώθηκα για να ξεχρεώσω το τέλειο ταμείο μου για να πάρω μια αξιόλογη σύνταξη και αυτή τη στιγμή κυκλοφορώ με 10 δραχμές στην τσέπη μου. Συγκινούμε, το λέω και συγκινούμε. Εγώ δυστυχώς ό,τι μας δίνουν προσπαθούμε να μην φάμε και να τα δώσουμε για να είμαστε παιδιά. Εγώ που δεν έχω δουλειά, εγώ βεβαίως έχω το γιο μου με σπουδές. Όλοι θυσιαστήκαμε να σπουδάσουν, να βγουν έξω, να φέρουν διπλώματα και πράγματα. Έκανε πολύ ωραίες δουλειές, τώρα τα κλείνουμε όλα. Αυτό το αβέβαιο δουλέψαμε, έχω δουλέψει 39,5 χρόνια. Και πιστεύαμε με πολύ νορμάλ μισθούς. Ούτε δέκο ήμασταν, ούτε διευθυντάδες είμαστε, και όμως δημιουργήσαμε, όμως ταξιδέψαμε με τα μέτρα, γιατί είμαστε συνεννοημένοι με τον άντρα μας. Δηλαδή, πράγματι και τώρα μας λένε ότι φταίμε που κάναμε αυτό το πράγμα. Και δεν μαζεύαμε τσουβαλάκια λεφτά. Πώς θα, δηλαδή, θα ζήσω σαν ένα πιθάρι, επειδή ήμουν αξιοπρεπής άνθρωπος, πρέπει να με τιμωρήσουν τώρα. Μεγαλώσαμε, δηλαδή, προσφέραμε κάτι πολύ όμορφο. Και τελικά όλα έχουν ισοπεδωθεί τώρα. Δεν πιστεύουμε πλέον σε τίποτα. Δεν έχουμε μπροστά μας όραμα. Αυτό είναι το τραγικό. Εμείς οι συνταξιούχοι, που κάθε συνταξιούχος συντηρεί όλα τα σόγια, ξαδέλφια, ανήψη, ό,τι μπορεί ο καθένα φαγητό θα δώσει, μα δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν θα αφήσουν το παιδί σου ή τον ψήσου σου να πεθάνει όταν δεν έχει, δεν θα βάζει το μισό εσύ, το μισό εκείνο. Το 2012 να κλείσει με ένα δημόσιο χρέος στο ύψος του 340 δισεκατομμυρίων ευρώ από 300 δισεκατομμύρια που ήταν πριν τη διάσωσή μας και πριν το κούρεμα. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο? International banks had loaned Greece money. The banks thus held debt papers on their books. During the banking crisis, these papers lost a lot of their value, also because hedge funds began betting on the falling value of Greek debt. As the market value of the debt started to sink rapidly, the banks didn't want to carry the losses themselves and sounded the alarm. The Euro states hurried to their aid and bought up the by then almost completely worthless Greek bonds for more than 200 billion euros, far above their market value. They gave a further 50 billion to save the Greek banks. This 250 billion euros in aid was then invoiced as a new credit to Greece. Thus, it was not Greece that was saved, but rather it was Greece that saved the banks and now has more debt than before. And the largest part is now owed by Greece to the citizens of the Euro states because their politicians chose to save the banks. Ότι θυσιάστηκε η Ευρώπη και μας δίνει δάνεια. Μα ποια δάνεια? Αυτά τα δάνεια τα πληρώνουμε με αίμα. Δεν μας έχει κάνει. Δεν έχει μπει ούτε €1 να κυκλοφορήσει μέσα σε αυτή τη χώρα από αυτά τα δάνεια. Τα δάνεια πηγαίνουν κατευθείαν στους δανειστές. Και λένε ότι μας βοηθούν. Πού μας βοηθούν? Griechenland hätte man im Frühjahr des Jahres 2010 aus dem Euro austreten lassen sollen. Das wäre nämlich passiert, wenn die Staatengemeinschaft diese Rettungskredite nicht zur Verfügung gestellt hätte. Denn diese Kredite dienten dazu, die griechischen Gläubiger zu befriedigen. Es wäre der Staatskonkurs gewesen. Staatskonkurs heißt, dass die Gläubiger des Landes auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Es wurde nicht gemacht, weil die Finanzlobby sehr stark war. Das waren einerseits die deutschen Banken und Versicherungen,
die die Bundesregierung bedrängt haben, aber es waren natürlich auch die Amerikaner mit ihren Pensionskassen. Obama rief da permanent bei Frau Merkel an. Es waren die Engländer, die City of London, die sehr viel investiert hatte, und vor allem waren es die französischen Banken, sodass also es im Grunde um die Rettung der französischen Banken und auch unserer Banken und der Banken Englands und auch der Amerikaner ging. Es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken, darauf zu setzen, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. In guten Zeiten macht man Gewinne, schüttet sie aus an die Aktionäre, das Geld ist weg. In schlechten Zeiten setzt man darauf, dass der Steuerzahler zu Hilfe kommt und die Verluste trägt. Madrid, the capital of Spain. Here too the banks were saved. Is the country's debt as high as in Greece? Una de las mentiras que nos están diciendo desde los medios de comunicación, promovidas por las instituciones políticas y la élite financiera, es que el origen de esta crisis es el endeudamiento público. Eso es rotundamente falso, es imposible, porque antes de la crisis, en 2007, España tenía una de las deudas públicas más bajas de Europa. España tenía como deuda el 35% del Producto Interior Bruto. Ahora ha llegado al 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, que no puede ser el origen de la crisis, es una consecuencia de la crisis. El aumento de la deuda pública se debe fundamentalmente a la transformación de deuda privada en deuda pública, fundamentalmente a través de los rescates bancarios. Sí, tenemos que hacer en casa los deberes y tenemos que decirle a quienes nos prestaron en su día, los bancos europeos, los bancos alemanes, que les vamos a devolver esa deuda, que es reducir el gasto. No es fácil, no es sencillo, pero es duro, y la sociedad española está haciendo un gran ejemplo de esfuerzo a la hora de renunciar al gasto público. El verano de 2011, el gobierno, de manera unilateral, sin preguntarle a la ciudadanía, cambiar nuestra Carta Magna. Establecieron que el pago de la deuda tendría carácter prioritario sobre cualquier otro gasto público. Eso quiere decir que pagar la deuda a los acreedores financieros está por encima y es más importante que gastar dinero público en educación, en sanidad o en servicios sociales. Carlos Sánchez Mato, que lo conocéis ya. Guiomar Morales and economist Carlos Mato are the speakers for a countrywide citizens' committee calling for an audit which questions the debt's legitimacy. Las ayudas al sector bancario os demostraremos con los datos oficiales del Banco de España, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y del Tesoro Público, que son no 30.000 millones, como algunos piensan, o 40.000 millones del rescate. Eso solo contempla las ayudas en forma de capital. Pero hay otras muchas ayudas, ayudas en forma de préstamo o ayudas en forma de garantías y avales, que suman en su totalidad 1,4 billones de euros, billones de los europeos, no miles de millones. O sea, 1,4 millones de euros. Eso supone aproximadamente 12 años del pago de pensiones en este país. Todo eso lo hemos utilizado en rescates bancarios. Fueron al casino, apostaron y perdieron. Nosotros le hemos comprado a las entidades bancarias, todos nosotros, viviendas, préstamos, créditos a futuro. Hemos comprado
cédulas hipotecarias, que son títulos de deuda que emiten las entidades, y eso podrá resultar que tenga pérdidas o no. Por tanto, siendo esto, por tanto, España está practicando la austeridad presupuestaria, que es reducir el gasto, empezando por la necesidad de reducir el número de empleados en el sector público. En España hemos reducido en poco más de un año 400.000 empleos en el sector público, es una cifra impresionante, ciertamente. Se calcula que la cifra de profesores que han sido despedidos en los 2 últimos cursos puede estar entre 20.000 y 30.000 profesores en todo el país. A lo que no se puede escapar nadie es que en un momento de crisis los ajustes afectan a todos y todas las administraciones, cada una a su nivel, tiene que efectuar ajustes, tiene que apretarse el cinturón y tiene que cumplir con el equilibrio presupuestario. Y para hacerlo posible hemos ahorrado en otras partidas que no nos parecen tan importantes. Todos estos recortes, sobre todo a quien han afectado, es a la escuela pública. Todos estos despidos de profesor, todas estas pérdidas de apoyos educativos, estos recortes en becas de comedor, en becas de texto, todo esto se ha centrado en un 90% en las escuelas públicas. Nosotros hemos hecho sostenibles los servicios, por tanto, nosotros hemos abierto en mayor medida la iniciativa privada en la educación. En los últimos 10 años, en la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha 88 colegios concertados. Los colegios concertados son colegios de titularidad privada, pero sostenidos con fondos públicos. La Comunidad de Madrid, con todos esos nuevos barrios, el 75% de los nuevos colegios eran colegios de este tipo, privados, subvencionados con fondos públicos y en manos de organizaciones religiosas muchas veces radicales. Ellos lo que hacen es gestionar la privatización. Es decir, la financiación sigue siendo pública. Todos los hospitales de Madrid, los 6 hospitales que tienen previsto privatizar, no es que pasen a ser propiedad de una empresa privada. No, lo que va a hacer esa empresa es gestionar el hospital, pero con dinero público. Se están cerrando en el medio urbano, pero sobre todo donde es más problemático, y se han cerrado 17 puntos de atención continuada que se llamaban, es el medio rural. El Castilla y León es la comunidad más extensa en toda Europa. Ahora la verdad es que hay un movimiento muy grande de resistencia en la gente. ¡Sí se puede! 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 No te pongas pocho, de 10 a 8. No te pongas pocho, de 10 a 8. Digamos que vamos a un modelo como el de Madrid, en el que una sola empresa o 2 llevan todos los servicios públicos. Digamos que se puede decir que estamos dejando los derechos básicos de la ciudadanía en manos de las grandes empresas, con el beneplácito y evidentemente y el dedazo, digamos, de los dirigentes que nos están poniendo. Ahora mismo, las políticas no las marcan los gobiernos que elegimos democráticamente, sino que vienen marcadas por instituciones supranacionales no democráticas, como la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Fueron estas instituciones las que presionaron al gobierno de España para que modificara la Constitución. Establecieron que el pago de la deuda tendría carácter prioritario sobre cualquier otro gasto público. El papel que tienen las instituciones, los mecanismos democráticos en el desarrollo de esta crisis es bastante claro. Material sobrante, material incómodo. Habermas lo decía hace unos meses, se está desmantelando la democracia en Europa. ¿Por qué? Pues porque cuando se está tratando de hacer políticas que expresamente son contrarias a lo que desea el 80% de la población, la democracia incomoda, es un obstáculo, es un problema y hay que acabar con la democracia. No se puede, no es que no se deba impedir, es que es normal que estén aquí, ¿no? En España y es bueno, es normal, o sea, además está bien, porque España es un buen sitio para venir y está bien que vengan, ¿no? Entonces, los representantes de las instituciones europeas, del Fondo Monetario Internacional, primero, España es un país miembro de la Unión Europea, miembro del euro, sometido al procedimiento de corrección del déficit excesivo. Entonces, pues estoy encantado. No es que estoy a gusto de que me supervisen, que para eso somos Europa. Europa es un club, y un club de reglas. Y el que no cumpla las reglas, hay que aplicarle las reglas. O sea, quiero decir, no es un problema de tal, claro, es que si no en los clubes no se puede estar. Greece also belongs to the club. Here, the Troika demanded that 2,000 people in the public sector lose their jobs within a week. Η ΕΡΤ 1 δεν έχει. Η ΕΡΤ δεν έχει. Δεν έχει. Η ΕΡΤ 2, αυτά είναι τα κανάλια τα κρατικά. Τα κρατικά. Ναι, κανένα κανάλι κρατικό δεν έχει. Όπου μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά καταργήθηκε η δημόσια τηλεόραση που είναι η φωνή όλων των Ελλήνων στην ουσία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Άρα γιατί κλείνουν την ΕΡΤ? Κλείνουν την ΕΡΤ πρώτον διότι αυτό αποφασίζει η Τρόικα που θέλει ανθρωποθυσίες χιλιάδων απολύσεων και κλείνουν την ΕΡΤ διότι θέλουν να τη μετατρέψουν σε μια νέα ΙΕΝΕΔ, σε ένα μόρφωμα που θα εκπέμπει μονάχα την άποψη της κυβέρνησης. Να κρατήσουμε την ΕΡΤ δημόσια και ζωντανή, να εκπέμπει πλουραλιστική ενημέρωση μέσα από τους αγώνες του λαού μας. Ας έρθουν να τα πάρουν, δεν θα τους αφήσουμε. Ενωνόμαστε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όλοι μαζί. Στο όνομα των δόσεων κόπηκαν μισθοί και συντάξεις, στο όνομα των δόσεων έχουν διαλυθεί τα μισά νοσοκομεία της χώρας, στο όνομα των δόσεων έχουν καταργηθεί πάνω από 1.000 σχολεία σε αυτή τη χώρα, στο όνομα των δόσεων λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή να κλείσει και η ΕΡΤ. Κοιτάξτε, η Τρόικα ερχόμενη στην Ελλάδα ήθελε, όπως σας είπα, την απόλυση 2.000 ανθρώπων. Τελικά ο κύριος Σαμαράς επέλεξε αυτοί οι 2.500 άνθρωποι
να είναι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στην ΕΕ. Επί 3 χρόνια έναν μόνιμο εκβιασμό από την Τρόικα, η οποία δεν έχει καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτή η πολιτική του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη με την ακραία λιτότητα δεν θα σκοτώσει μόνο την Ελλάδα, θα σκοτώσει και τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα και την κοινωνική δημοκρατία στην Ευρώπη. So, it's very easy to score a goal. The door is here, here's the ball, and here's the goal. Privatization indeed is all about, again, collecting money so that we can pay back part of our debt. This is true. And the money we collect from privatization, we pay it back to the special account so that we can reduce our debt. This is the most important issue. People must understand that privatization is a God's blessing. It's not a sin. We welcome Germans, we welcome French, English, Poles, Russians, Chinese, Americans, and we welcome them to come invest in our country in 2 years' time. Once this is finalized, someone comes and says that was a wrong decision, they cannot take it back. We have laws in this country, we are a European community country, and you cannot just reverse processes just like that. It's impossible. Και στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει γίνει μια απικία χρέους. Πουλούνται ακρογιαλιές και πουλούνται αεροδρόμια, πουλούνται τα πάντα τα οποία υπάρχουν, επίγεια, υπόγεια και εναέρια. Είναι ένα δράμα σκοτεινό, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει. The same powers that enforced their own rescue in Greece were those which in the year 2000 gave Greece the euro, in spite of an excessively high sovereign debt. This story has a lot to do with risky financial products, with swaps and derivatives. Satyajit Das. He used to work in derivatives trading at large investment banks and was partly responsible for creating many derivatives. Even today, traders all over the world are taught about financial derivatives from books written by Satyajit Das. And people regard it something like the Bible of derivatives. This started in Japan in the 1980s and 1990s when a number of Japanese banks had huge losses. And I was quite active helping Japanese banks in that period in the 1990s. And I came to learn some Japanese phrases, and one of which was tobashi. And tobashi means to make fly away. And the Japanese banks would say to me, we want to do these tobashi trades. What they were saying is, we have these losses on bad loans that we've made. Could you make them go away? And obviously that's impossible, so what we would do is take those loans off the books of the Japanese banks.
And then the point became, well, how do we fudge the figures to get into the euro? And it was one of those wonderful things when countries went along to their bankers and said, we have this problem. And the banker said, we have a solution. And this usually meant using derivatives. And in the case of Greece, a number of banks entered into swaps transactions which enabled them to disguise debt as something else which was going to happen in the future. In the year 2000, the investment bank Goldmannn Sachs helped Greece to join the euro. Together with the head of the Greek central bank, Loukas Papademos, they made a part of the country's debt disappear. Only much later did the swaps cause the debt to reappear, now increased many times. 2005, the second act of the drama. I, as National Bank of Greece, bought this transaction in the secondary market from Goldmannn Sachs. Okay? And then Eurostat realized that a number of these swaps had been done. So they said, uh-oh, as always, quite often the regulator does. So it's consider that the industry of the financial industry is always 1, 2, or 3 steps ahead of the regulator. So this is a constant thing. They devise something else, the regulator catches on to this, stops it, then they move to something else, and this is a rule of life. The financial industry will always be ahead of regulation. Okay? So in this case, the Eurostat caught on to this practice of using swaps to hide debt, and in 2008 they said, people, everybody reveal what you've done, now it's on the debt. Okay? And that's the issue where Greece was a bit, fell short of the circumstances. Herdolor was certainly involved in this transgression. As the purchaser of the Greek swaps, he should have revealed them in 2008. Instead, he, together with Goldmannn Sachs, created a mailbox company, Titlos.php, in which the swaps were once again hidden. The rescuers are the perpetrators. Loukas Papademos, who together with Goldmannn Sachs made the debt disappear, was installed as Prime Minister of Greece in 2011, as the great saviour, without elections, without a parliament, but sworn in by the Orthodox Archbishop, whose church, by the way, pays no taxes. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Τον Λουκά Παπαδήμο τον διόρισαν πρωθυπουργό όταν έπρεπε να επιβάλλουν αυτή την επώδυνη, την ολέθρια αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Εάν έπρεπε κάποιος να απολογηθεί για τα Greek Statistics, αυτός ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος. Αντίθετα είδαμε στις 11 Νοεμβρίου του 2011, με ένα πραξικόπημα χωρίς προηγούμενο στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή να παύουν εκλεγμένους πρωθυπουργούς και στην Ελλάδα και στην Ιταλία να διορίζουν 2 τεχνοκράτες οι οποίοι δεν είχαν καμία λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτό είναι συνταγματικό πραξικόπημα. Vorsichtigen Schätzungen zufolge wird Goldmannn Sachs bis zum Jahre 2035, dem Auslaufdatum der Swaps, circa weitere 10 Milliarden aus den Swap-Geschäften verdient haben. Das sind gewaltige Summen für risikoloses Bankgeschäft. Von 2002 bis 2006 war Mario Draghi Vizechef von Goldmannn Sachs und für das gesamte Bankgeschäft mit der EU und sämtlichen europäischen Regierungsbehörden zuständig. Es ist meines Erachtens unvorstellbar, dass der jetzige EZB-Präsident Draghi von den fadenscheinigen Geschäften seiner Bank mit Griechenland nichts gewusst haben soll.
The European Central Bank. The man in charge here is Mario Draghi, of all people. Neither democratically elected nor controlled, he defines the guidelines of European economic and social policies. The European social model is history. The rescue of the euro will cost a lot of money. That also means that we will have to say goodbye to the European model of a social society. It belongs to the past. And indeed, the bank bailout continues. And it will cost further trillions when Draghi starts buying up the bank's unsellable assets. This is where the financial crisis first developed into a worldwide disaster when on the 15th of September 2008, the investment bank Lehman Brothers became insolvent. Shortly beforehand, the head of Goldmannn Sachs had been made the US finance minister. At the time, there was no bank bailout. The Lehman Brothers insolvency was opportune for Goldmannn Sachs. One competitor fewer. However, the financial earthquake that followed jeopardized Goldmannn Sachs and the other Wall Street banks. Thus, here too, the big bank rescue was not long in coming. The first big bailout, the TARP bailout in 2008, was rejected by Congress. And then a week later, the same bill was sent back to Congress, barely amended, in order to get the right vote. And in the course of that week, the markets had spoken. Unlike every single other business in the world. Everybody else, if they fail, they fail. Whether it's good reasons or bad reasons, good luck or bad luck. But not on Wall Street and not when you're too big to fail. You fall into the comforting arms of the taxpayers. Well, that's not right. But they know it, and that's what causes them to recklessly gamble. J.P. Morgan Chase has more than $2 trillion in assets. It has more than 260,000 employees in 60 countries, and it has 4,400 separate legal entities operating throughout the world. That's too big to fail, it's too big to manage, it's too big to jail. And that's not just J.P. Morgan Chase, it's Goldman Sachs, it's Morgan Stanley, it's Bank of America, it's Deutsche Bank, it's RBS, it's UBS. That's Manhattan Chase headquarters. Occupy Wall Street was originally aimed to occupy this space here, but the authorities would not allow it. Chase gave large amounts of money as a donation to the New York Police Department. Hey everyone! Hey everyone! We're gonna shut down Wall Street today! Wall Street has too much power! Wall Street has too much power! We have to take the power back for the people! We need to take the power back for the people! That means occupying! That means occupying! And resisting! And resisting! And not stopping! And not stopping! Power to the people! Power to the people! And we are here! We are here! To begin something new! Something new! Something humane! Something humane! Something sustainable! Something sustainable! If you think about it, it's the only industry in the world today that has a Damocles sword over the throats of the governments and the people of the world. They're so big, it's like
you know, we dare you. Go ahead. Let us fail, and we'll just destroy the entire financial system. We'll usher in a second Great Depression. Do you want to do that, government official? Occupy Wall Street! All day, all week! Occupy Wall Street! Chase Bank has circumvented regulatory capital requirements! Circumventing regulatory capital requirements! By industrializing credit derivatives! By industrializing credit derivatives! In their repeal of the Glass-Steagall Act! In their repeal of the Glass-Steagall Act! We have to go back in history for just a minute, which is after the Great Depression. There were a lot of different rules and regulations put in place, like the Glass-Steagall Law. They worked very well for about 70 years. The Glass-Steagall Act basically separated a lot of aspects of the financial industry. Commercial banks, insurance companies, and investment banks were separated. They don't belong together, and they weren't allowed to act together. In 1993, the U.S. Congress repealed a large part of Glass-Steagall, and that opened the door for these banks to consolidate so that you could have a commercial, investment, and insurance wing come together, create one super bank that would be so big and so powerful that it would hold an enormous amount of weight and influence in the financial markets. Starting in about 1980, up through about 2000, there was a deregulatory zeal. The free market knew best. Regulation is bad, government is bad. The big deregulation bill of 1982 had almost total support in America. President Reagan supported it. The head of the regulatory agency, Dick Pratt, supported it, indeed drafted it. The House only had one negative vote. The Senate only had one negative vote. And in the 1990s, it came to a crescendo. It came to a head at the end of the 1990s, epitomized or illustrated by the battle between Brooks Lee Bourne, who was the chairman of the CFTC, the commodities regulator in the United States, and she fought with Alan Greenspan, who was the head of the Federal Reserve Board, Robert Rubin, who was the Treasury Secretary, Larry Summers, who at the time was the Deputy Treasury Secretary. Brooks Lee Bourne, who in advance said, people, look out, there's danger in these credit default swaps, we need to consider regulating them. And the Clinton administration, together with the House Republicans and Alan Greenspan, absolutely squashed her. And they passed this law in 2000 that didn't simply say you can't go forward with this particular rule. It said you'd have no rulemaking authority, period. You can't make any rules about credit default swaps. That happened in 2000, and within 7 years, the biggest banks in the globe developed all these high-risk derivatives that lined their pockets, made them big bonuses, but it crashed the global economy and actually caused the taxpayers of the world to bail out those bankers. And it will go down in history as one of the worst policy decisions, and Brooks Lee Bourne is going to go down in history as the person who was right. Satyajit Das, the expert on derivatives, which Brooks Lee Bourne had warned about. Since settling scores with the financial industry, he's now back in his hometown of Sydney, Australia. Derivatives can be used to disguise losses,
move profits around between jurisdictions and companies, to actually hide things on balance sheets. They can be used to avoid tax. They can be used to avoid all sorts of corporate rules, including antitrust or anti-competitive legislation. Today, the volume of derivatives that we know is traded is somewhere between $600 and $700 trillion. Now, to put that into perspective, the entire global domestic product, in other words, what countries produce, is somewhere around 60 trillion. So the amount of derivatives outstanding is something like 10 to 12 times that. Now, the other interesting thing is we have some interesting figures from foreign exchange markets, and we can look at turnover. Turnover related to trade and actual capital flows is only 3% of the total trading in foreign exchange. Frankfurt, the German banking centre. Cheers rang out in stock exchanges around the world as here the first attempt to regulate the movement of capital, dominated by derivatives, failed. On the 16th of March 1999, the finance minister of the country's first red-green coalition, Oscar Lafontaine, stepped down. Die sogenannten Finanzmärkte zu regulieren, haben wir Kapitalverkehrskontrollen vorgeschlagen. Wir wollten in vieler Hinsicht vom Bundesfinanzministerium aus auf den Weltkapitalmärkten regulierend eingreifen. Aber ich hatte ein interessantes Gespräch damals mit der Clinton-Administration, also vor allen Dingen mit dem Finanzministerium. Der damalige Finanzstaatssekretär hieß Larry Summers, ein bekannter Ökonom der Vereinigten Staaten. Und er sagte mehr oder weniger zu mir, du glaubst doch nicht, dass wir auf diese Vorschläge eingehen. Du darfst nicht vergessen, dass die Wall Street dem Präsidenten den Wahlkampf finanziert hat. Die Finanzmärkte haben die Demokratie ausgehebelt. Das muss ja jeder sehen, der nicht völlig blind ist. Without controls on the movement of capital, every country surrenders to the financial markets. Democratic decisions which go against the interests of the free, borderless floating capital are immediately punished by capital flight. Aber es gab zur damaligen Zeit gar kein Verständnis dafür, denn als der ehemalige Bundesbankpräsident Tietmeyer sagte in Davos an die Adresse der Staatsmänner gerichtet, sie müssen sich klar darüber werden, dass sie jetzt alle unter der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte stehen, klatschten die auch noch Beifall. Wenn man so will, er hat sie regelrecht vorgeführt und gesagt, ihr, wie ihr da sitzt, ihr habt ja gar nichts mehr zu sagen. Die großen Bankhäuser diktieren euch jetzt eure Politik, und sie klatschten. The introduction of the euro took place at the same time as the general deregulation of the finance industry. Thus, merciless competition for the newly deregulated capital began. States against states, cities against cities, and suburbs against cities. Free capital goes where the taxes and salaries are lowest, the subsidies highest, and the environmental standards weakest. Even today in Germany, many people are proud of the fact that Gerhard Schröder's red-green government radically reduced corporation taxes and salaries. Wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern,
dann hat es eigentlich die entscheidenden Steuersenkungen, und zwar in einem Volumen von mehr als 60 Milliarden Euro, unter einer sozialdemokratischen Regierung gegeben. Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes, mit der Senkung des Eingangssteuersatzes, mit der Senkung der Unternehmenssteuern, auch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Halbierung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Auch das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen und durchgesetzt haben. Der Wettkampf um niedrige Steuern zum Beispiel ist ja ganz eindeutig ein Kampf gewesen, der dazu geführt hat, dass man sich gegenseitig niederkonkurriert. Der große Widerstand, den wir damals gesehen haben, kam aus England. Warum? Weil England um niedrige Steuern gekämpft hat und damit Investoren, sogenannte Investoren, anziehen wollte. Am Ende stehen alle schlechter da. Das ist eben dieses berühmte Beispiel, das in der Volkswirtschaft oft angeführt wird, um die Folgen falschen Verhaltens zu vermitteln. Alle sitzen im Kino und um besser zu sehen, steht einer auf. Dann sieht er natürlich besser als alle anderen, aber die Folge ist, dass dann immer mehr Leute aufstehen, nachher stehen alle und dann hat keiner mehr einen Vorteil, ist für alle eben nur unbequemer. Was die Deregulierung des Arbeitsmarktes angeht, so hat er eine schlimme Auswirkung auf Europa, weil die deutsche Wirtschaft niedrige Lohnstückkosten als die Wirtschaft anderer Länder in Europa. Und wenn man niedrige Löhne hat, dann führt das dazu, dass man gegen die anderen in der Konkurrenz besser bestehen kann. Und das, was die Menschen in den letzten Jahren erlebt haben, ist eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Deregulierung bei Werkverträgen, Deregulierung bei Leiharbeit und bei Befristungen. Wir kämpfen für unsere Tarifverträge, wir kämpfen für menschenwürdige Arbeit. Zum Teil mit 60–70% Befristungen. Das bedeutet, dass die Menschen nicht wissen, haben sie in einem Jahr noch Arbeit, haben sie in 3 Monaten noch Arbeit. El resultado de eso ha sido que la economía alemana tuvo un gran excedente comercial. Un excedente comercial que es paralelo al déficit comercial de otras economías. Eso que aparentemente es un gran éxito de la economía alemana puede tener enormes problemas y poner en dificultades incluso a la propia Alemania, también al Kontinent. Und insofern ist die Deregulierung des deutschen Arbeitsmarktes, wenn man so will, eine Bombe gewesen, die man in Europa geworfen hat, mit verheerenden Wirkungen eben an der Peripherie, zunächst mal in Südeuropa. Back in Spain. Yo trabajaba en la construcción, como la mayoría de los españoles, y estalló la burbuja y nos quedamos en el paro. Y este puto gobierno solo se encargó de dar dinero a los bancos y dejarnos atados en la cuneta. Esa es la realidad que hay en España. Que venga aquí y vea los brotes verdes. Estos más nacidos, por no decir otra palabra más gorda. Que vengan aquí y vean los brotes verdes. Ven aquí a las 6 de la mañana, pasa frío y digáis que la economía va bien, que España se ha recuperado. La reforma laboral lo que hace es mejorar los costes, los salarios, los costes laborales por unidad de producción en España. Y de esa manera hace a nuestra producción más competitiva. Y todas están incrementando su producción gracias a la reforma laboral. Llevaba 1 año y medio por un salario de 800 euros mensuales trabajando de lunes a domingo. Yo estaba indefinida, lo que trato indefinido, te avisan con 15 días de antelación y ya está. Antes se ganaba 2.500, 3.000 euros, ahora se gana 700 por el mismo trabajo.
Si ahora hace mucha gente 1 hora por 3 euros, está la cosa muy mal. Muy mal, muy mal. Así que... Paso para la indigencia. Ya está. Para perder todo lo que tienes que hacer. Estamos círculo, que ya estamos, y si queremos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que los inversores internacionales, los inversores europeos, confían en España. Hace pocos meses no confiaban en España. Estamos viviendo en una vivienda social pública de primera necesidad y ahora están vendiendo nuestras casas a una empresa privada, Goldmannn Sachs. Y estamos aquí porque no sabemos, no nos han informado de nada, no nos han dicho nada. Yo me quedé sin trabajo cuando nació mi hijo pequeño en el 2010 y he vuelto con mis padres y resulta que ellos son una familia, son de clase media baja, por eso están aquí en pisos de protección oficial, y cuando creemos que todo está un poquito tranquilo, que yo voy a empezar un poco a buscar trabajo, ellos me van a apoyar, resulta que la Comunidad de Madrid quiere vender los pisos de protección oficial. La gente aquí tampoco lo ha entendido bien. Hasta que no han venido unas personas haciendo fotos al edificio, examinando, nos hemos enterado que han vendido estos edificios, los han vendido la Comunidad de Madrid a una empresa privada que se llama Azora. Entonces le dieron poder a ellos para que no vengan con nombre Goldmannn Sachs, porque Goldmannn Sachs es miedo. Entonces son viviendas que no se pueden vender, porque estos son cosas del pueblo, de mis impuestos, de los impuestos de cualquier trabajador, para beneficio de los más necesitados. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Even before the crisis, the government had rolled out the red carpet to property investors. The results are to be seen all over Spain. Nos encontramos aquí en Ciudad Valdeluz. Este es un proyecto que nació en el año 2004. En esta zona se tenía previsto construir 9.500 viviendas con una población estimada de unas 30.000 personas que pudieran vivir aquí, y a día de hoy pues solamente se han llegado a construir unas 500 viviendas y con unos 400 vecinos aproximadamente. Y que hoy podríamos decir que esta es la ciudad fantasma de Valdeluz. The price of rural land used to be around 60 cents per square metre. After reclassification as an urban development area, it soared to about €3,000 per square metre. Bueno, aquí lo que se hizo fue pensar primero en construir la estación del AVE, el tren de alta velocidad. Es una estación que se creó en medio del campo, en medio de la nada, estación que, como decía, pues tiene un tránsito de menos de 2.000 viajeros al año. Y que desde luego los bancos financiaron este tipo de obras
y que las leyes y las constructoras pues tenían todo de su parte para bueno, pues provocar una crisis en la que hoy estamos inmersos. With the slogan, "A loan for your own apartment is better than paying rent," millions of less affluent Spaniards were lured into buying property. Today, they are the victims of real estate speculation. Y aquí lo que venimos es hacer grupo para hacer fuerza y poder trabajar en contra de estos bancos que lo que están haciendo es que la gente se suicide. Ya voy por un año retrasando las letras y me queda pues muchos intereses de un año. Y bueno, y otro problema que tengo que soy avalista también. Soy avalista y soy de mi hermana. Y como soy avalista también corro el riesgo de que me puedan quitar mi piso, porque mi hermana ya le llevaron a subasta el piso de ella. Yo el problema que tengo, aparte de que me quitan mi casa, es que mi suegro es mi avalista. Con lo cual me quitan mi casa y se la quitan a mi suegro. Los bancos han comercializado una cosa que se llama hipoteca, que es un producto altamente tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque para mucha gente ya se sabía que era muy difícil que pudieran pagar. Ellos sabían que estábamos corriendo un grave riesgo y nunca nos lo dijeron. Bien, aquí los préstamos hipotecarios empezaron dándose a 10 y 15 años, acabaron dándose a 40 y los últimos productos que se comercializaron fueron a 50 años. Y había un aumento de entre el 15 y el 20% anual del precio de la vivienda derivado del empleo de préstamos hipotecarios que eran sistemáticamente titulizados. Ese oxígeno necesario para inflar la burbuja inmobiliaria porque estaba reportando unos beneficios. The bubble was made possible with the help of credit default swaps. Satyajit Das tries to explain. So let's take a concrete example. You're a bank, you've made a loan to a client. So obviously you have the risk that the client doesn't pay you interest or doesn't pay you the loan back. Now normally banks can't do anything, they actually have to hold the risk. You had to hold a certain amount of reserves and capital. And the other thing which was very important was that the loan was for a term. Let's say it's for 5 years. So if you do the loan, you have to hold capital, keep it on your balance sheet for 5 years. So until that loan came back, you couldn't use the same funds again. But in a credit default swap, what they do is they go and buy insurance against the risk that their client doesn't pay them. So what banks did was basically change how they operated. So what they would do is they go out and make loans. Once they made the loans and they had enough loans, they would then hedge them or package them up and sell them off to other people. Now what this does is increase the velocity of credit. In other words, how quickly credit goes around in a system. So instead of having to hold a loan for 5 years, you could basically do the loan, sell it, and then free up your money and do it again. And that process increased the supply of credit exponentially. There's a couple of issues around that. It artificially boosts your profits in the short run. But the problem is, once you've sold the loans, you've got to keep doing it. One had to keep going and keep lending. And when the crisis came and people were made redundant, the credits became a trap. Entonces le hablamos nosotros, fue por 140.000 euros lo que le dieron, pero mi hijo se quedó sin trabajo. Entonces intentamos dialogar con el banco a ver cuál era la mejor forma, pero no nos dieron opción a hablar con ellos. Simplemente nos la embargaron, nos salió a subasta, salió por el 50% por 71.000 euros y luego nos pedían
el resto a nosotros. En 2009 os reclaman más dinero que lo que nos han dado. habían prestado en el año 2006 después de haber estado pagando, porque meten ahí los gastos. Exacto, exacto. Y os reclamaron los 130 y tantos mil. Ya. Pero es que llevamos un año luchando, Doris. Un año riéndose de nosotros. Un año apoyando a mi hijo que está enfermo. A mi marido que le han operado de un tumor en la cabeza. No les importa nada, día y noche. Mi marido se está quedando sordo. Están sufriendo todo lo que puede y a ellos no les importa absolutamente nada. Lo único que quieren es el dinero. Lo único que... Porque yo en mi casa no me ve llorar nadie. Nadie. Y lloro todos los días y mucho. Porque cada día que me levanto digo, ¿y hoy qué me tocará? Nosotros tuvimos que vender todo lo que teníamos en el piso, alquilar un trastero para meter las cosas de la niña y todo, porque no, aquí en casa no nos coge. Nos han destrozado la vida. En la calle, pues han tenido que volver a casa otra vez. No, porque no lo embarga. Le amenazaron a mi marido en el banco que como se pusiera a trabajar le iban a embargar las nóminas. Como tuviera un coche se lo iban a quitar. Como tuviera algo en su vida que se lo quitaban. O sea que estábamos a lo que quieren hacer ellos con nosotros. ¿El candado quién lo tenía? La putada es que cuando venga haciendo... ¿Alguno más se va a querer encadenar? ¡Resistencia! 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 Lloro de rabia, porque mira, ¿por qué hacen esto si no somos delincuentes? ¡Esta es nuestra casa! ¡Ay! ¿Cuántos están aquí? Hasta a punto de morirse una mujer esta mañana. No, tranquila. ¿Tienes documentación? Sí. ¿Quién tiene documentación? Documentación en la mano y se van quedando en este lateral. Por un puto techo de piedra que está podrido. Se ha intentado suicidar esta mañana. 2 veces la vais a matar. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Afirmativa, tierra. Todo lo que es de color naranja son hipotecas, desahucios, subastas. Cada carpeta es un drama, es una familia que se queda sin casa. Cada una es una familia. Cada día hay más. Cada día hay más. Y banca rescatada, familia desahuciada. 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 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valladolid es una de las 2 entidades que más desahucia de la ciudad, junto con Caja España y Caja Duero. Cada día, 4 lanzamientos tienen lugar en nuestra ciudad. No venimos con cosas en el aire, venimos con cosas muy concretas.
con familias muy concretas. En esos casos llevábamos muchas semanas hablando con los directores, sobre todo con el director provincial del BBVA, y nos estaba dando largas, entonces decidimos encerrarnos ahí. Todo no es sostenible que no hagan un ejercicio de responsabilidad. Tienen que aceptar la dación en pago ya. En algunos casos nos llamaron enseguida. Hemos conseguido paralizar subastas que están ahí un poco estancadas. Hemos conseguido que a las personas les den un alquiler social, por lo menos que no las echen a la calle, reducciones o condonaciones de deuda, pero es a base de plantarnos en los bancos. Me llama yo desde visita, la verdad, sin ningún problema. Con Si usted está, las veces que quiera. ¿Habéis hasta aquí a las 6:30? Llámale ahora y te da la cita. No, ya te lo digo. Protests by mortgage victims outside the central bank. The main cause of these people's grief lies outside Spain. Y aquí hay que decirlo muy claro, es decir, ¿quiénes han sido esos inversores? Alemanes y franceses, a suizos fundamentalmente, aquellos que han invertido en titulización hipotecaria en España y aquellos que han inflado esa burbuja inmobiliaria. Cuando esas burbujas se estallaron con la crisis financiera, los bancos alemanes encontraron que casi 200.000 y pico millones de euros que habían prestado a los bancos, concretamente españoles, corrían peligro de ser cobrados. Y entonces fue cuando ponen en marcha la idea de que hay que rescatar a España, porque los ciudadanos españoles son vagos, porque aquí no se trabaja, porque las empresas no son buenas. Las cajas de ahorros españolas no habrían podido dar tantos préstamos a sus clientes si alguien no hubiera financiado a su vez a las cajas de ahorros. Entonces el papel de la banca alemana es crucial. Los bancos alemanes podrán recuperar su dinero gracias a que por esa inyección de capital los bancos españoles en el debido momento podrán pagarles. Europa un poco le impuso a España el aceptar ese rescate para poder recapitalizar a la banca. The foreign banks were saved, and Spanish citizens have had to bear all the costs and risks. Dublin, the capital of Ireland. This is where the first bank bailouts occurred in the euro crisis. Well, the savings of the creditors was obviously the decision that was effectively imposed on Ireland because of the unanimous view of the ECB at that time that we should not be allowed to write down senior debt. And that, of course, increased the total liability that was put on the shoulders of Irish taxpayers. When the boom turned to bust and all these bad loans piled up in the banks, the European Central Bank, we mustn't have any European banks go bust, because if the Irish banks go bust, well then, and if they don't pay their loans, if they don't pay back the money they borrowed from British, German and French banks, well then the same thing will happen in Greece and Portugal and Spain. Contagion will spread. Well, the bailout of the Irish banks really occurred as a result of the taxpayers being lumbered with all of the debt that emerged from that. It was a catastrophic decision, and what we've got to do now is to replace the bailout by taxpayers of bankers' debt. And that's basically what's happened, that the Irish taxpayers are bearing some 64 billion or so in total of money owed to foreign banks. It was the best option for the creditors. It wasn't the best option for Ireland, nor was it the best option for Europe.
biggest Irish bank was Anglo-Irish Bank. It had borrowed 34 billion from German, British and French banks in that order of importance. It raised money and it borrowed to lend to the Irish property market. It was not a bank in which ordinary citizens put their own money very much. It was not systemic in that sense. It did not have branches in every high street and so on. So if that had been let go bust, well, that would have been 34 billion lost. But it would not have affected ordinary citizens in any particular way. The debts tend to rise because there's so little economic growth, so it becomes harder to service them. Now, this is the development I told you about initially, and it's a city centre. It was an old city centre flat development. Basically redeveloped the whole area, knocked down the old buildings and replaced them with new modern flats, and on the ground floor they would create local shops, but none of the shops have been opened, and all they've done is they've put nice pretty pictures in the window to make it feel like you're looking in the window of shops that aren't really there. This generation will be the first generation who will end up more poor than their parents. The house next door here has 2 young people in Canada. Second house down the road has 2 people in Britain. And it's the very cream of the society. So that's a great tragedy, really. That if you look back at the record of the meeting where I called for an abandonment of that review and the motion we passed was for a suspension of it, Owen Keegan told us, the city manager, an unelected manager, told us that regardless of what way we voted, the people who were elected by the citizens of this city, he was proceeding anyway. That shows you how much democracy exists in this country. Under pressure from financial markets, public bodies all over Europe are being privatized. In the USA, citizens have long suffered from such policies. It used to be that universities, many public universities in this country were free. Here in New York, the City University of New York used to be free, and it was the greatest working class university in the world. That hasn't been the case since the late 1970s, when a new formula kicked in, and that was, instead of having the right to education, we had the right to access loans for education, student loans. Well, my term for the kind of society we're living in is a creditocracy, and it emerges when the cost of access to vital social goods, like education or shelter or health care, when the cost of access has to be debt financed. We never pay down the principal.
and we're performing a lifetime of debt service. So that's a basic principle in a creditocracy, to wrap debt around every possible public good, every social asset, every income stream, so that you're generating revenue all the time for the banks. When I walk out here and take the subway in New York and I buy a ticket, a large portion of that ticket is going to debt service to Goldmannn Sachs. And increasingly in this country, many of the public utilities, the cost of accessing public utilities is being siphoned off by Wall Street banks like Goldmannn Sachs. The banks don't want us to pay off our debts entirely, because what they want are revolvers. And revolvers are people who cannot pay their debts at the end of the month. And I don't mean just in a personal sense, but also to make revolvers of cities and sovereign nations. Since the beginning of the crisis, sovereign debt has on average doubled. Personal debt too is growing dramatically, driven by welfare cuts, credit default swaps and zero interest rate policies. Debt grows in step with large financial wealth, and this is no coincidence. Das Vermögen besteht aus nichts anderem als aus Schulden. Wir haben natürlich auch noch Häuser und alle möglichen Werte, die irgendwo rumstehen, aber das eigentliche finanzielle Vermögen, was den größten Teil ausmacht, besteht aus Schulden. Der eine verspricht, was zu zahlen, der andere hofft auf die Einnahme. Und das ist sein Vermögen, diese Hoffnung auf die Einnahme. Das sind die eigentlichen Vermögen. Das heißt, Schulden und Vermögen sind zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille. Wenn man doch weiß, die Schulden sind das Geld der reichen Leute, dann müsste man ja auf die Idee kommen, wenn ich die Schulden abbauen will, gehe ich ans Geld der reichen Leute. Aber ich habe noch nie gehört in Parlamenten, dass das so diskutiert worden ist. Nein, statt an das Geld der reichen Leute zu gehen, gehen sie an den Geldbeutel der Pensionäre und der Arbeiter, die möglichst wenig verdienen. Ein unglaublicher Sachverhalt. Die Schulden sind das Geld der reichen Leute. Was mittlerweile ungefähr 250 Billionen sind, was wächst, was wie Piketty schön gezeigt hat, was stärker wächst als die Produktionsmittel, als der produzierte Umsatz. Und man hat das Bruttosozialprodukt, was 60 Billionen ist. Wenn das Vermögen eine Rendite von 10% nachfragt, dann wären das 25 Billionen im Jahr. Das wäre schon praktisch fast die Hälfte des Gesamtweltbruttosozialproduktes. Und das heißt natürlich, dass für die Hälfte, was das Vermögen nachfragt, der Rest der Gesellschaft dem entsagen muss. Das heißt, der wird dem entzogen. Und wenn man die Geschichte der letzten Jahre jetzt einfach ein bisschen fortschreibt, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo sozusagen die großen Vermögen die Gesamtproduktion nachfragen würden und für den Rest nichts mehr übrig bleibt. Iceland. Here, the banks have piled up, on a per capita basis, the largest debt mountain in the world. But in Iceland, they chose a very different solution. No saving of international capital, and redistribution from top to bottom. The brief story is that Iceland became a victim of an extreme neoliberal exercise in the years after 2000. Our biggest banks were privatized. There was this usual talk about new business models and new times, and there would be no crisis and no day after tomorrow. No one would ever have to pay the bill. In reality, it was a big party. It was a huge party and for borrowed money. At the end, they were
10 times the banking sector in Iceland was 10 times the size of the economy. And we lost 85% of our financial sector down in 1 week, early October 2008. For me, and I think many people, this was something that we could hardly believe what was happening. And for me, it just came like a volcano or earthquake or something. It just hit us. But we started, even though it was winter and it was raining or wet or snowing, we started to go every Saturday, more and more people downtown to have a small meeting and protest. And we also started to have meetings everywhere in the country, just, you know, because people wanted to do something. They wanted to understand it, they wanted to try to fix it. Yes, there were thousands and even tens of thousands of people out here. Icelanders are not normally much for protests, but there was enormous gatherings of people protesting what had happened and demanding new elections and measures taken against those responsible and so on. And at times that we were more or less locked in here because we couldn't go out. When the parliament came back in session, we had decided, or people had decided, to go there and protest. But after a few days of protesting, the government decided to resign, and we got the election that we had been asking for since October. So we were forced to for a domestic split of the banks and keep the domestic banks alive and let the other go into receivership. What we really did was to move all Icelandic accounts and those with normal operations within Iceland over to the new banks. And then we left the big foreign operations in the old banks that are in receivership. So we sort of rescued the Icelandic internal real economy over to a new banking sector. Because we had to cut down on the budget, everything, but we tried to save the welfare service, education, health system, welfare system, and they tried to spare the poor, the people who are maybe sick or who couldn't work, so they didn't cut on the lowest benefits people are getting, if they're old or they needed social support, so they didn't cut on the lowest ones. The richest part of society in Ireland did not take any shock through the crisis. We introduced a wealth tax, so the richest families with most net assets had to pay an additional wealth tax. So we tried in every way we could to find a socially just burden sharing, find the broad shoulders and put the burden on them, and shelter the low-income groups. We assisted the unemployed by recruiting them into schools. We ran a lot of activation programs for them as well. And of course, it was very important to fight unemployment and bring it down. After the crisis or the fall of the financial institutions in Iceland in 2008, 20–30% of
families in the country were underwater. So it was better to look at the ability of each and every family and ask, well, can you service a loan that is the fair value of your house? Okay, then write it down to 110% of the fair value of the house and carry on from that point on. The same thing was done for the viable companies in the country. It is estimated that some 70–80% of the companies in Iceland were bankrupt, technically speaking. So what was also decided by law was to write down the debt of a company to the fair value of the company. We launched a very big parliamentary commission, investigative committee, that made a very, very thorough analysis of the situation, of what led to the crisis and who are responsible. These are 9 books. This is the work of the Parliamentary Investigative Committee. This is going to be one of the most important books, or books in historically speaking, I think, in the Icelandic bibliothèque. We all agreed that the Icelandic people had the right to know how could this happen. We established a special prosecutor and put a lot of money into that, so he could investigate and then bring to the courts if that was the case. This is one of the rooms that we do interview people in. These cases are actually quite big in each and every way. And that's why we have been prosecuting several CEOs and chairmen of the boards. And even in the latest indictment, the whole board of the bank has actually been prosecuted. After the pots and pan revolution, we only had these old political parties. So a group of people formed a new political party, which was called the Civic Movement. And I took part in that, and we ran for parliament, and we got 4 people in. And also, I think what is a great change is that people are now awake, and they know that it's their responsibility as a citizen to be on the watch. Hay directivo de libertad que mala llena. ¿A qué me quieres quitar? Ay, donde yo duerma, pero que mira qué motivo te soy yo. A que me tire la ropita a la calle viva, que si fuera ladrón de ay, y viene la corala de cantar a los 40 y aquí seguirán estando sin luz, sin nada, sin miedo, sin nada, sin miedo, sin nada, sin miedo. Lo que nosotros creemos es que la única salida es la lucha en la calle, la lucha frente a los bancos, la solidaridad entre las personas que están afectadas, y una vez que estas personas han visto lo importante que es la lucha, se sienten ellos mismos comprometidos a estar con otras personas. Nuestro objetivo es realizar una auditoría ciudadana de la deuda para demostrar su ilegitimidad y de esa forma conseguir el no pago de la deuda ilegítima. Por ejemplo, es el caso de Ecuador, por lo tanto sí somos herederas de su experiencia. Dem Moment, wo das Gerücht losging, dass Ecuador mit einer neuen Regierung möchte eine Überprüfung, eine wirtschaftliche, finanzielle Überprüfung, ein Audit durchführen, die Finanzmärkte bekamen einfach Angst.
In dem Moment ist das Schuldenpapier abrupt runtergefallen auf 18, $20 pro Schein von 120, die es gekostet hat. Und ein großer Teil dieses Schuldens wurde aufgekauft, den anderen Teilen wurden nicht anerkannt und haben wir es nicht bezahlt. Strike debt looks at housing debt, medical debt, education debt, and credit card debt. There are two very large projects that we did. One of them was the Debt Resisters Operations Manual. It provides very practical information about how to escape from debt and lift the burden off your back. Ζητούμε λοιπόν για αυτό το χρέος να υπάρξει διευθέτηση ανάλογη με αυτό του χρέους της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα δηλαδή με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, από την οποία υπήρξε δραστικό κούρεμα του χρέους, μορατόριουμ στην πληρωμή των τόκων και αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης. Wall Street is not going to abide by the law unless they are made to. And that means they need to be regulated, supervised, and policed and jailed. I've always thought that the financial economy should service the real economy. Unfortunately, in the modern world, the financial economy has become too large and is now effectively dominating the real economy. And that is a balance that is at the heart of many of our problems. And over time, addressing that balance remains crucial to changing what we need to change.